Hi, you're watching Cut to Cut YouTube channel. Subscribe, comment, follow, and keep watching Cut to Cut for more entertainment and news. Could you just tell us a little bit about how you first met Lydian? So I think I first met him in one of the music releases. I think I was a guest for that, and then I saw him playing. Then I believe he came here to learn tabla. You want to tell them what he felt? There's your mic. You tell. How did you first meet Sir? So, when I was like 8 years old, I played a drum solo in one of the movies' audio launch. So, uncle was guest there. So, I met him and he made me sit next to him after the audio launch and took a picture. And I joined KM for tabla, and I go to all the classrooms, and I will be very curious to learn all the instruments, and then I was very interested in piano, and even my sister plays piano, so I also got inspired by her, and I joined Russian piano studio under Chatterjee master, and then I learned piano. I remember you in your KM days because you used to run about the building from room to room. And I used to see you in the percussion lab. I used to see you. You were even in production lab. You were doing production Yes, stuff as well. yeah. Could you compose as well? Yes. Do you see yourself being a musician in all areas of music? uh, More than just a pianist? Tell them. Don't tell me. I've seen. Do you see yourself being a musician in all areas, not just piano? Yes, I also play a few instruments such as the drums, piano, tabla, guitar, bass guitar, mridangam, and I work on music softwares and I also sing. My goodness, how did you find time to do all of that? Uh, I'm not going to my regular schooling. I'm doing my home school, and we don't have TV in home, so uh, so that saves my time, and I practice all the instruments, and I get to practice more instruments at that time. Sir, do you have any questions you'd like to ask me? Okay. So Lydian, coming from Chennai, India, you have become like an ambassador for us, for KM, for Chennai, for India, Thank you. to the world, for becoming the world's best on CBS. And so that's a huge thing at a very small age. How did you feel about you know, the other people involved who participated? Other people were they was incredible, and those people who got eliminated in the first episode, they hold like 4 to 5 Guinness records, so I felt really sorry for them. And it was really fortunate to meet so many talents around the world, and also so many judges, that is 50 world expert judges and 3 American prime judges, and that was very special to me. So how prepared were you? Like when you went from here, I don't remember you as a family. You came to my house, said your father said we're going for this, and I was like, I didn't even know what show it was. I just wished good, but you went in, and then your father called up, said we won. So I was like, what did you win? And won $1 million. That's huge money. Not just because of the money, but I think people value success with money, and it's very, very important also show the world that how important this is not just a certificate or a medal, but something huge, and just the beginning, right? And so my wish for you is that you become like how Lang Lang is for China, you become India's Lang Lang and beyond, Thank you. right? Because we have such rich traditions in India, the melodies and the culture and everything. But playing a Western instrument, a piano, and then showing what we have, and taking that, pulling it out, and spreading our. This is a great platform to show the world that. And you are my color. Thank you. இல்லை நம்ம நாட்டில் வந்து இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனாலையும் ஒரு இது உருவாக்க முடியும். அது வந்து ஒரு விதை விதைச்சி அப்புறம் அது வளர்ந்து அதோட என்ன வளருதுன்னு சொல்லிட்டோம் இந்த மாதிரி வளர்ந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தினால ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். அதனால இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இல்லாமல் லைக் வாட் எவர் வீ கேன் கிரியேட் அஸ் இண்டிபெண்டன்ட் பர்சன். ஒரு பர்டிகுலர் செக்டருக்கு ஆர்ட் மியூசிக்கில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம்,
ஃபிலிமில் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் பாலிடிக்ஸில் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணலாம், அப்புறம் இனோவேஷனில் பண்ணலாம். நம்ம நிறைய விஷயத்தில் இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும்னு நம்ம நம்பலாம். லிடியன் அதெல்லாம் மீறி போகணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதாவது ஒரு சர்வதேச இசைக்கலைஞன், ஒரு சர்வதேச பியானோ மாஸ்ட்ரோ ஆகணும்னு நான் வேண்டியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு வேர்ச்சுவஸ் சொல்லணும். சைனாலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லேங்லேண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் வந்து வேர்ல்ட் ஃபேமஸ். இந்தியாவிலேருந்து இவர் வந்து அதோட ஆன்சராக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன். இதே மாதிரி நிறைய நல்ல வெல் டெவலப்டு ஃபேமிலி மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பூர் பீப்புளும் வந்து மியூசிக்கில் வரணும், இதுக்கு நிறைய இன்வால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது வாய்ப்பு எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுறோம். சன்ஷைன் ஆர்கெஸ்ட்ரா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பிராஸ் செக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப்பு. லிடியன் கூட ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்து தான் வந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஸோ நான் கூட தெரியல, பெரிய சில நிறைய இன்ஸ்டியூட்லேருந்து ஸ்காலர்ஷிப் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஃபவுண்டேஷனில். இந்த ஃபவுண்டேஷன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு சென்னையில் ஒரு ஆர்ட்ஸ் சென்டர் வேணும்னு இருப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் சென்டர் இருக்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ஒரு உண்மையாகலாம், ரியாலிட்டி ஆகலாம். ஸோ நமக்கு தேவைப்படும் போது நம்மளுடைய ஃபெசிலிட்டிஸும் உயரணும். இப்போ now we have a world class piano player here and we have a world class institute here and we need a world class art center. Sir, movies la use பண்றதுக்கு அல்லது நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆல்பம் பண்ண சான்ஸ் இருக்கா? அவர் ஏற்கனவே வாசிச்சிருக்காரு. இப்போ ஹார்மோனி நான் போன வருஷம் பண்ணதுல வந்து வாசிச்சிருக்காரு. கண்டிப்பா இல்ல லிடியன் டைம் தருங்க. I have a question for Lydian. 350 beats per minute. Are you planning to go any faster? Actually, in the show, I played at 325 beats per minute, but I can go till 350. So I can go till 350, and I have a plan of going even more faster. Well, I think music is not about how fast you play. I think it's an emotion, and he did it very well. Right, Lydian? So எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு? I'm கஷ்டமே இல்ல. So you go, thank you so much. கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் நான் அந்த மாதிரி எதுவும் ஃபீல் பண்ணல. ஆனால் வந்திருந்தவங்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அவங்களோட ஃபீல்டில் ரொம்ப நல்ல டாப்பில் இருந்தாங்க. தேவர் இன்க்ரெடிபிள். இட்ஸ் லைக் one to one மாதிரி. ஸோ ஃப்ரம் 195 கண்ட்ரீஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. ஸோ அங்கே நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. Thank you. Hi Cut to Cut viewers. So உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் subscribe and share and like the video.